See, is the capital is the first amount. 20 is the capital. Is the capital amount, it will be now posted. See, the normally is the amount, it will be posted in balance sheet liability side. Capital. So amount వచ్చేసి how to post, for example, inner column the 1 lakh. See, so just some adjustment are there. The allow interest on capital, for example, is a 10%. See, capital to add interest on capital. Okay, so capital ki interest on capital ఏం చేస్తాం, యాడ్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ 10% అన్నాడు కాబట్టి ఇస్ 1 lakh పైన ఇస్ 10% ఇస్ 10,000 rupees. ఓకే, సో నౌ టోటల్ అమౌంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1,10,000. నెక్స్ట్, సో ఎవ్రీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ఇస్ 2 times. ప్రతి అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా మనం ఏం చేస్తాం, 2 times పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ అగైన్ ఇట్ విల్ బి పోస్టెడ్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇస్ ద డెబిట్ సైడ్ బికాస్ there is a one type of expenses. Okay, so that's why if you can post the profit and loss account debit side to interest on capital. So direct will be now post in direct outer column. Next is the drawings. So drawings, for example, it will be now posted the balance sheet. So balance sheet liability side is a minus. So capital loan changes some drawings amount another. So just now is a less it. The drawings, for example, 18,000. Next, some adjustment are there. Is interest on drawings. For example, is the drawings and interest on drawings. So both are we have to less to capital. Drawings plus interest on drawings. And what account minus cheyali. So capital loan minus chestam. Interest on drawings and the 500. Okay, so every adjustment you can write again 2 times. Kabatti mali ikkada push chestunnan. For example, is a profit and loss account. Credit side by interest on drawings. So 500. Right. Next, the furniture and fitting is asset. It will be now posted in his asset side. Furniture and fittings. So amount వచ్చేసి 7,500. How to post in inner column because the adjustment are there. See, adjustment is a depreciation on furniture and fitting. So depreciation ఏం చేస్తాం, is a less depreciation on
furniture and fitting, ₹7,000. See, for example, అక్కడ 750 rupees you have to less. ఒకసారి ఎగ్జిట్ అయిపోయి మళ్ళీ కొత్త ఫ్రెష్ గా లాగిన్ కండి. See, depreciation on furniture and fitting. So the amount you have to less to furniture and fitting. See, for example, is a 750 out of minus 750 minus just the remaining balance you have to be now post in the outer column. So 6,000. 6,750. 6,750. Then, for example, every adjustment, if you can write the 2 times. Again, for example, is a depreciation furniture and fitting is a loss of our company. Again, so every losses again it will be now posted as a profit and loss account debit side. 2, depreciation on furniture and ఇచ్చేసి మనం కాలం చేస్తాం. అది మీకు తెలుసు అనుకుంటున్నాను. అది ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తుంటారు. సెలెక్ట్ అంటే డేటాని depreciation of furniture and fitting. So that amount it will be now posted direct outer column is a 750. And the next one, see, is a motor van. Is a motor van also is asset. So it will be now posted asset side. Motor van. This amount is a 25,000. Okay, so depreciation on motor van also is a 10%. Again, minus depreciation on motor van. For example, is a 2,500. The remaining balance it will be now posted in the outer column. It's a 22,000. 22,500. Okay, so again every adjustment again is it will be now posted in the 2 times. Again, the profit and loss on debit side. 2, depreciation on motor van. 2,500. Next is the loan from Hari. Is a loan. Again, it will be posted there. For example, is a balance sheet. Is a loan from Hari. So is a 15,000. Now amount is a post in direct outer column. Next is the interest paid on above. The interest paid on above mean is the interest on loan. The interest on loan, for example, is a one type of expenses. So that's why if we can post the profit and loss account is the debit side. Interest on loan. So how much is for example is 900. But for example, sorry, so calculation చేయండి is a 12%. 15,000 పైన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 12% క్యాల్కులేషన్ చేస్తే యాక్చువల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1,800 అవుతుంది. బట్ హ్యావ్ టు పే ఓన్లీ ఫర్ ద 900. ఓకే, యాక్చువల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ అమౌంట్ అనేది ఎంత అవుతుంది అక్కడ 1,800 అవుతుంది. బట్ హ్యావ్ టు పే ఓన్లీ ఫర్ ద 900. మనం 900 మాత్రం పే చేస్తాం. ఓకే, సో యాక్చువల్గా మనం పే చేయాల్సిన బ్యాలెన్స్ ఎంత 1,800. ఓకే, సో రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ loan.
ఓకే చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోన్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది ఆల్రెడీ అక్కడ 900 పే చేసాము. ఓకే సో లోన్ పైన అమౌంట్ ఎంత పే చేసాము, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ 900 పే చేసాము. బట్ యాక్చువల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే 15,000 రూపీస్ పైన 12% క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత అవుతుంది యాక్చువల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1800 అవుతుంది. బట్ హ్యావ్ టు పే ఓన్లీ ఫర్ ద 900. నేను ఆల్రెడీ 900 పే చేశాను. బట్ పే చేయాల్సిన అమౌంట్ ఎంత అంటే 1800. ఇంకా అవుట్ స్టాండింగ్ ఎంత ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 900. ఇంకా సో రిమైనింగ్ 100 పే చేయాలి. కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ పే చేసిన బ్యాలెన్స్ కు ఇంకేం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెల్లించాల్సిన బ్యాలెన్స్ ఏం చేశాను, యాడ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే సో చెల్లించాల్సింది ఎంత ఉంది, 900 ఉంది. సో టోటల్ అమౌంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పెండిచర్ లో 1800 అనేది మనం చూపించాం. ఎవ్రీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ విల్ బి నా పోస్టెడ్ ఇస్ 2 times కాబట్టి అగైన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీ సైడ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఇంకా పే చేయాలి. సో ఇన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పే చేయాలి కాబట్టి సో నౌ ఇట్ విల్ బి పోస్ట్ balance sheet liability side. Next is a sales. So sales it will be post is a trading account. Trade side is a sales. But in there's no sales returns kabatti direct outer column. In case for example any sales returns also again inner column post chesam sales returns and minus chese remaining balance will be post in outer column. Next is a purchase. So if for example first if want any opening stock, if we can write opening stock. So opening stock amount is a 25,000. Next to purchase the 75,000. Next establishment expenses. So establishment expenses it will be now posted in the profit and loss account debit side. To establishment expenses. So amount it will be now posted direct outer column. Again 15,000. Next is the wages is a direct expenses. So but it will be posted in the trading account debit side. To wages, for example, is outstanding wages are there, is adjustment are there. So that's why for example wages amount is a 2,000. వేస్ అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చాడు, 2000 ఇచ్చాడు. బట్ అడ్జస్ట్మెంట్ లో మనకు అవుట్ స్టాండింగ్ వేస్ ఇచ్చాడు. ఓకే అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే ఏంటంటే చెల్లించాల్సినవి. ఓకే సో ఆల్రెడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పే చేసిన అమౌంట్ కి సో చెల్లించాల్సిన అమౌంట్ ఏం చేస్తాం, యాడ్ చేస్తాం. సో కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మనం వేసే అమౌంట్ ఎంత పే చేసాం, 2000 రూపీస్ పే చేశాను. బట్ ఇంకా పెండింగ్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 500 ఉంది. కాబట్టి అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ ఎంత 500 is the remaining balance is the 2500 outer column. Every adjustment again 2 times kabatti is outstanding it will be posted in balance sheet liabilities side. Outstanding wages 500 only adjustment amount it will be post. Total amount post cheyakudadu akkada. Adjustment amount entaithe undo so adjustment amount maatrame post cheyalsi untundi. Next is a insurance. So insurance for example it will be posted as a profit and loss account debit side. Insurance any is a prepaid insurance are there. So for example say insurance amount is a 1,000 rupees is a prepaid insurance plus for example is a minus prepaid insurance under like for example next financial year expenses we have to pay the current financial year and like for example ముందుగా పే చేసినాం నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ యొక్క ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో మనం పే చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ అమౌంట్ వి హావ్ టు లెస్ ఇస్ అ prepaid insurance. So 300 rupees minus చేసి remaining balance it will be posted in outer column is 700.
right? So again, every adjustment if you can is a 2 times covered is a prepaid insurance. ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్ లో prepaid insurance. So direct outer column 300. Next is a commission received is a income. So income covered is a by commission received. So any adjustment commission received? Yes. So commission received in advance are there. So total. So covered for example, it will be now posted in the inner column 4,500. The commission received in advance. For example, we have to take some any advances. Also, we have to less to. So amount ఏం చేస్తాం? అడ్వాన్స్ అనేది మైనస్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ కమిషన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. సో ఎంత? 1300. Okay, so 1300 minus just the remaining balance is a 3200 is the outer column. So for example, again, if you want any take the some any advances, again it will be posted in the balance sheet liabilities side. Commission received in advance, again 1300. Next, sundry debtors. So sundry debtors it will be posted. Sundry debtors. There are no adjustments. Covered direct outer column is the 28,100. Next is the bank balance. So bank 20,000. Next, sundry creditors. So sundry creditors it will post in is a balance sheet liability side. Sundry creditors. There are no adjustments. Covered direct outer column. So 10,000. Next, interest received. So profit and loss on credit side by interest received is a 3,000. See, so accrued interest. So accrued interest, for example, is add. సో ఆల్రెడీ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ కి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మనకు రావాల్సినటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతుందో సో అమౌంట్ ఏం చేస్తాం? యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ప్లస్ accrued interest. So 500
The remaining balance, it will be posted in outer column. It's a 3,500. Next, so every adjustment again 2 times kabatti balance sheet, asset side, code, interest 500. Okay, so next is over. The closing stock, okay, and outstanding ways, yes, prepensions, commission received in advance, interest on capital, yes, but so ఇక్కడ ఒకటి బిల్డింగ్ వేయడం మర్చిపోయాను. సో సార్ చూసుకోండి, the building amount for example is a 15,000. So దానిపైన for example is a depreciation on there, for example again minus depreciation on building. See, for example ఎంత పర్సెంటేజ్ మైనస్ చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ 2.5%. ఓకే, ఇస్ 2.5% అంటే ఎంత అవుతుంది, ఇస్ 15,000 పైన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ జస్ట్ ఒకసారి క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. 15,000 ఉంది కదా, 15,000 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% అయితే ఎంత అవుతుంది, 1,500. సో 1,500 లో మళ్ళీ ఆఫ్ చేయండి 750. ఓకే, సో 750 లో మళ్ళీ ఆఫ్ చేయండి. సో 750 లో మళ్ళీ ఆఫ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది, 375. So 375 rupees minus just now the remaining balance 14,625. Again every adjustment again mali 2 times kabatti is a loss of our company. Then profit and loss one is a debit side. 2 depreciation on building. So 375. Okay, so right over that all, for example last one is a closing stock. మనం closing stock post చేయండి. సో closing stock ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం. For example balance sheet, liabilities, sorry, asset side, closing stock 32,000. Next again trading account, credit side, by closing stock again 32,000. Okay, so complete with all transactions. Now it will be 1,32,000 plus is a both side. If you can write that is the same amount, 1,32,000. Right, so for example the expenses 25,000 plus 75, 1 lakh plus 2,500. So 1 lakh minus 32,000 లో నుంచి just we have to less to 2,500. So 2,500 rupees minus just the remaining 2 gross profit 29,500. Yes, so that amount for example we have to transfer to profit and loss account, credit side, by net profit, sorry,
Gross profit 29,500. Okay, so total amount add చేయండి. For example 29 plus 30, 30, 33, 33, 36, 36,700. So if we can type 36,700 and as a both side, so 36,700 plus the 36,700. Okay, so for example ఈ అమౌంట్ ఒకసారి క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. సో డెబిట్ సైడ్ so 31,125. Okay, so 31,125. So for example 36,700 is equal to 36,700 minus 31,001. So the net profit 5,575. Again to net profit 5,575. Right, so for example that amount we have to transfer to the balance sheet. The example is the net profit also. Just add plus say ఒకసారి ఇక్కడ టోటల్ అమౌంట్ వేయండి. 1 lakh, so 1,10,000. So 1,10,000. Hello. 1,10,000. దానిలోంచి for example 18,500 minus చేస్తే the remaining balance is a 91,500. Okay, so 91,500 plus net profit. So net profit amount is a 5,575. So then for example, so 91,500 plus 5,575, 97,075. So 97,075. Right, for example is total amount plus assets. So 1,24,775 is equal to some. So 1,24,775. Okay, so as a both side if you can write is the same amount, 1,24,775 plus the 1,24,775. Okay, so manual మనం ప్రిపేర్ చేసినట్లయితే so this is a way of the financial statement.